গত 7 ডিসেম্বর থেকে শালবাগানস্থিত বিএসএফ এর ফ্রন্টিয়ার হেডকোয়ার্টারে শুরু হয় বিএফএফ ও বিজিবির বর্ডার কোঅর্ডিনেশন কনফারেন্স। 3 দিনের এই কনফারেন্সে দুই দেশের সীমান্ত সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। তবে আলোচনায় প্রাধান্য পায় উগ্রপন্থী সমস্যা, পাচার বাণিজ্য, নেশা বাণিজ্য, সীমান্ত রেখা লক্ষণ নিয়ে। এই বিষয় নিয়ে সীমান্তের দু প্রান্তে বসবাসকারীদের সঙ্গে সঙ্গে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা আলোচনা করবেন বলে জোর দেওয়া হয়। দুই দেশের মধ্যে সুসম্পর্ককে আরও সুদূর করতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বৃহস্পতিবার 3 দিনের কনফারেন্স শেষে দুই দেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর আধিকারিকরা সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন। আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে বলে জানান তারা। দুই দেশের সীমান্তের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে বিজিবি বদ্ধপরিকর বলে জানান রিজিওনাল কমান্ডার তানভীর গনি চৌধুরী। আগামী দিনে এই কনফারেন্স থেকে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি দুই দেশের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে বলে আশা ব্যক্ত করেন তারা। Distinguished members of electronic and print media, ladies and gentlemen, good morning. I'm pleased and honored to see so many of you here covering this conference between the two most friendly neighboring border guarding forces. Right at the outset, I wish to extend, on behalf of all members of BGB delegation team, our gratitude to the head of delegation BSF India, His Excellency Sri Shumit Sharan, IPS, Inspector General Border Security Forces Frontier Tripura, and his team for the wonderful hospitality, and at the same time would like to congratulate and underline the precision and efficiency with which the conference was organized. At the outset, I would like to respectfully remember the father of our nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and the valiant freedom fighters for their unprecedented sacrifice. My deep respect, and would also like to pay homage to the fallen heroes and brave soldiers of India who fought valiantly shoulder to shoulder with our freedom fighters for the cause of our liberation war, and gratefully acknowledge the contribution of this very place, Agartala, before and during our liberation war. A visit to this part of India is always very pleasant and delightful experience for us. Coming here, we felt very much as though we have come to a place of our own. It has been indeed an enriching experience. Border Guard Bangladesh and Border Security Forces India are entrusted with the sacred and demanding responsibilities for maintaining peace and tranquility along the bordering areas. We put highest emphasis on this kind of engagement across the table and friendly exchange of ideas, as it enables us to resolve various issues concerning the two border guarding forces in a faster way. Besides, such conference and friendly deliberation would go a long way in strengthening our relationship and understanding between the two countries for achieving our common goals. We have exchanged our views, ideas, and concepts on border-related issues in a very congenial and lively environment, with the aim of enhancing the existing friendly relation among both the countries by maintaining a peaceful and tranquil border. Some important border-related issues were discussed in depth, and efforts have been taken to curb the trans-border crimes, for example, smuggling of arms, human trafficking, commitment of both the forces to bring down the border killing to zero level. We have expressed zero tolerance against insurgent activities, smuggling of firearms and explosives, human trafficking, drugs, etc. We have also given adequate emphasis on the prevention of any sort of illegal crossing. Both the forces agreed to further strengthen the existing preventive measures against such crimes. We have mutually agreed to take necessary actions to further sensitize the bordering population, increase vigilance in the vulnerable areas, and share valuable information regarding drugs, narcotics, and arms dealers for a better result to yield. We have also put special attention in expediting various development works of our mutual interest. We have agreed to enhance the confidence building measures between both the forces by regular engagement and arranging various events at different levels. Thankfully, we have been able to identify the areas where amplified attention is required at our both levels. The aim of this conference is not only to resolve border-related issues, but also to develop and foster better understanding and good relation between the two border guarding forces. The very positive attitude and gesture exhibited by BSF has strengthened our confidence. We have firm belief that the outcome of this conference will further
solidify the existing bond of relationship, friendship, and traditional ties between our two forces. বিএফএফ ফ্রন্টিয়ার ত্রিপুরার আইজি সুমিত সরণের নেতৃত্বে 12 সদস্য প্রতিনিধি দল অংশ নেয়। অপরদিকে বিজিবি চিটাগাং দক্ষিণ পূর্ব রিজনের এডিজি তথা রিজিওনাল কমান্ডার তানভীর গনি চৌধুরীর নেতৃত্বে 13 জন সদস্য অংশ নেন। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8।